organize ترتیب کول. She will organize the meeting. هغه به غونډې د ترتیب ورکړي. She will organize the meeting. Period موده. The exam period is stressful. د امتحان موده دباو والی. The exam period is stressful. Populate آباد. Many animals populate the jungle. ډیر زناور په ځنګل کې آباد دي. Many animals populate the jungle. Produce جوړول. This factory produces cars. دا کارخانه ګاډي جوړوي. This factory produces cars. Range لړۍ. This shop has a wide range of products. په دې دکان کې د شیزونو وسیخ لړۍ ده. This shop has a wide range of products. Recognize پیژندل. I didn't recognize you at first. ما ته اول ونه پیژندی. I didn't recognize you at first. Regular باقاعده. He is a regular customer here. هغه د دې ځای باقاعده ګاهک دی. He is a regular customer here. Sign دستخط. Please sign the document. په سند دستخط وکړئ. Please sign the document. Sign نهه. The road sign is unclear. د سړک نهه څرګند نه ده. څرګند نه ده یعنی واضح نه ده. The road sign is unclear. یا تاسو داسې ویلی شئ د سړک نښه واضح نه ده. Tip نوک. The tip of the pen is broken. د قلم نوک مات شوی دی. The tip of the pen is broken. Tip مشوره. He gave me a useful tip. هغه مالا یو ګټوره مشوره راکړه. He gave me a useful tip. ګټوره یعنی فایدمنه. ګټوره مشوره راکړه. فایدمنه مشوره راکړه. Tradition دود. دود یعنی رواج. This is an old tradition. دا یو پخوانی دود دی. This is an old tradition. Trash کچرا. Please throw the trash outside. کچرا بهر وغورځوه. Please throw the trash outside. Wide پلن. The road is very wide. سړک ډیر پلن دی. The road is very wide. Advice مشوره. He gave me good advice. هغه مالا ښه مشوره راکړه. He gave me good advice. Along سره. Walk along the river. د سیند سره ځه. Walk along the river یعنی د سیند سره یو ځای ځه. Attention توجه. Pay attention to the teacher. استاد ته توجه ورکړه. Pay attention to the teacher. Attract راښکل. Flowers attract bees. ګلونه
د ګبین مچۍ راښکي. flowers attract bees. climb ختل. he climbed the mountain. هغه غره ته وخت. he climbed the mountain. drop غورځول. don't drop the glass. ګیلاس مه غورځوه. don't drop the glass. final اخری. this is the final decision. دا اخری فیصله ده. this is the final decision. further نور. I have no further questions. زما نور هیڅ سوالونه نشته. I have no further questions. imply معنا. what do you imply by that? د دغې نه ستا څه معنی ده؟ what do you imply by that? maintain برقرار ساتل. try to maintain peace. د امن برقرار ساتلو کوشش وکړه. try to maintain peace. neither یو هم نه. neither of them came. په دوی کې یو هم رانغی. neither of them came. otherwise کنا. work hard otherwise you will fail. محنت کوا کنه ناکام بشی. work hard otherwise you will fail. physical جسمانی. exercise improves physical health. ورزش جسمانی صحت بهتر کوي. exercise improves physical health. proof ثابتول. can you prove your point? آیا تخپل خبره ثابتولی شي؟ can you prove your point? react غبرګون. غبرګون یعنی رد عمل. he reacted calmly to the news. هغه په خبر باندې په کرارۍ سره غبرګون وښودو. he reacted calmly to the news. ride سورلی. let's ride a bike. راځئ چې په موټر سایکل سورلی وکړو. let's ride a bike. situated واقع دی. the school is situated near the park. مکتب د چمن سره نږدې واقع دی. the school is situated near the park. society ټولنه. ټولنه یعنی معاشره. we live in a diverse society. مونږ په مختلفې ټولنه کې اوسیږو. we live in a diverse society. standard معیار. this product has a high standard. د دې مصنوعاتو معیار لوړ دی. this product has a high standard. suggest تجویز ورکول. can you suggest a good book? آیا ته یو ښه کتاب تجویز کولی شي؟ can you suggest a good book? actually په حقیقت کې. I actually like this movie. په حقیقت کې زما دا فلم خوښ دی. I actually like this movie. bite چیچل. The dog did not bite me. سپي زه نه یم چیچلی. The dog did not bite me. coast ساحل. we walk along the coast. مونږ په ساحل لاړو. we walked along the coast. deal معاهده. let's make a deal. راځئ چې یو معاهده وکړو.
Let's make a deal. Desert دخته یعنی صحرا یا ریگستان. Camels live in the desert. اوښان په دښته کې اوسیږي. Camels live in the desert. Earthquake زلزله. The earthquake was very strong. زلزله ډیره تیزه وه. The earthquake was very strong. Effective اثرناکه. This medicine is very effective. دا دوايي ډیره اثرناکه ده. This medicine is very effective. Examine معاینه. The doctor will examine you. طبیب بستا معاینه وکړي. The doctor will examine you. False غلط. This information is false. دا معلومات غلط دي. This information is false. Gift ډالۍ. He gave me a nice gift. هغه ماله یو ښه ډالۍ راکړه. He gave me a nice gift. Hunger لوږه. Hunger makes people weak. لوږه خلک کمزوري کوي. Hunger makes people weak. Imagine فکر کول. Imagine a world without war. د یو نړۍ فکر وکړه چې هلته جنگ نه وي. Imagine a world without war. Journey سفر. Our journey was amazing. زمون سفر حیرانونکی و. Our journey was amazing. Puzzle دوړه. Can you solve this puzzle? آیا ته دا دوړه حل کولی شي؟ Can you solve this puzzle? Quiet ډیره. It is quite hot today. نن ډیره ګرمي ده. It is quite hot today. Rather همدارنګ. I would rather stay home. زه به همدارنګ کور کې پاتې شم. I would rather stay home. Specific خاص. Do you have a specific question? آیا ستاسو څه خاص سوال دی؟ Do you have a specific question? Tour دوره. We went on a city tour. مونږ د ښار په دورې لاړو. We went on a city tour. Trip سفر. Our trip to the mountains was fun. زمونږ د غرونو سفر خوندور و. Our trip to the mountains was fun. Value قیمت. What is the value of this book? د دې کتاب قیمت څومره دی؟ What is the value of this book? Value قدر. I value your friendship. زه ستا د دوستۍ قدر کوم. I value your friendship. Band ټوله. The band played good music. ټولي ښه ساز وغږاو. The band played good music. Barely په مشکله سره. I barely passed the exam. زه په مشکله سره په امتحان کې بریالی شوم. I barely passed the exam. Boring بې خونده. This movie is very boring. دا فلم ډیر بې خونده دی. This movie is very boring. Cancel منسوخ کول. They cancelled the meeting. هغوی غونډه منسوخ کړه. They cancelled the meeting. Driveway د ګاډي ودرېدو ځای. Park the car in the driveway. ګاډي د ګاډي ودرېدو ځای کې ودروه. Park the car in the driveway.
د دې نورو ویډیوګانو نه ځان خبرولو لپاره د چینل پی ای ایوریون سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن آل نوټیفیکیشن کلیک کړئ. نور چې کوم ویډیوګانې راځي نو تاسو به په وخت خبرېږئ. Thanks for watching.